Hello, 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 hello. Yes, good morning, students. Today we are discussing the lecture 2 in fluid mechanics. So in this class we'll discuss about the unit 1 concepts. Here here in this class we are discussing about unit 1 concepts. So what are the concepts of unit 1 as I already discussed in the previous class? So we will deal what are the basic introductory parts of fluids, what are the types of fluids, how the fluid reaction takes place, okay, what are the equations based on the fluids, and what are the dimensions and units, what are the dimensions and units used for solving the problems. So here we are discussing some theoretical concepts as well as problematic concepts. Next. Okay. Unit 1. So here in the unit 1, here in the unit 1, so what does a civil engineer or structural engineer, mechanical engineer has to know? We will just see here. Okay, we will just see here. So in this unit 1, we are discussing about what are the various types of fluids, okay, how the fluid reaction takes place when it is on the surface of the any body, contacting surface of any body, contacting surface of any body. See here, in the unit 1, we are having some dimensions and units, the introductory part, the dimensions and units, which is the introductory part. Later, we will discuss about what are the fundamental concepts, what are the fundamental concepts that we are using for this fluid mechanisms. Fluid mechanisms. Okay. So here we will discuss some properties of fluids also. We will discuss some properties of fluids also. What are the properties of fluids? So for any object, there will be some sort of properties. For any material, there are some sort of properties, which are physical properties, chemical properties, thermal properties. We will discuss these topics in detail. We will discuss these topics in detail. So before going to that, where the fluid mechanisms are used for civil engineering students and structural engineering students will talk now. Here, every civil and structural engineering graduates or students needs to know thoroughly what are the concepts of fluids. These are very useful for civil engineering students and equally valid to structural and mechanical engineers. So real time low, if you got a job in civil engineering, whenever you are working in any construction company or whenever you are working for a dams, bridges or any some other layouts, where this fluid mechanics exist అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. Here first thing is drainage for developments. Drainage for developments. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? Now it is a rainy season. So if you see the irrigation department lo, it is a government sector comes under state university, state capital, state bodies where irrigation is purely they are doing the civil engineering people. The civil engineering graduates works in the irrigation department.
So drainage for developments, for example, if you see the roads and canals, underground canals, right? The garbage system, how the wastewater is flowing into the drainage, how we are collecting the drainage. So what will be the canal slant, what will be the depth, what will be the width, ఇవన్నీ డిజైన్ చేయడానికి we have to study the fluid mechanisms. That is a drainage for development, right? We have to study the drainage for developments. Next one, differentiation of surface water for cities center sites. Means whenever you are working in a city center, in the center of the cities or in some other places, you have to attenuate the surface water. Surface water, what happens to the middle water, what happens to the bottom level of water whenever they are in storage tanks, so that we have to study. Next, sea and river defenses. So recently if you see in a Bihar, so మనకి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, ఫ్లడ్స్, రైన్స్ ఎక్కువ పడుతున్నాయి. So whenever the defense people, the action, so at that a civil or structural engineer has to estimate how the seawater and river floods are occurring inside the city and villages. ఎంత ఫోర్స్ లో వస్తుంది, రైట్? ఎంత ఫోర్స్ లో వాటర్, వేర్ ఆర్ ద డంపింగ్ ఏరియాస్, వేర్ ఆర్ ద టువర్డ్స్ ద సీ. అంటే మనకి స్టాప్ వాటర్ స్టోరేజ్ అయితే దానికి మనం అట్లా we have to show the path to the sea, సముద్రంలో కలవడానికి how we are showing the path. So like this, there are some sort of things which we will discuss in the unit 1. Next, water distribution, sanitation networks, very very important. Civil engineering students ki the very very important is water distribution and sewage networks. Sanitation ante enti, clean and hygiene, clean and neat. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి, మీ ఇంటి ముందు బాగా వర్షం పడిన తర్వాత వాటర్ స్టోరేజ్ అయింది, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ద డైలీ మెటీరియల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్, దట్ ఈస్ అ కిచెన్ వేస్ట్ కానీ బాత్రూమ్ వేస్ట్ కానీ అండ్ అదర్ థింగ్స్, ఏం జరుగుతుంది? సో యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ గార్బేజ్, రైట్? వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది టౌన్లో, సిటీస్లో, విలేజెస్లో, శానిటేషన్ నెట్వర్క్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, దిస్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాటర్ ఓన్లీ. So that's why we have to study the fluid mechanics concept very thoroughly. Next, hydraulic design of water sewage treatment works. So hydraulic design means a city or town, you are getting water from one place, storage tanks. How the water is designed, how the water is coming from the big water tanks. Water tanks ఉంటాయి towns లో, villages లో, drinking water కోసం. So how the water is coming from the storage tanks to your house. Akkada manamu we have to design the channels and also sewage treatment works. For example, మీరు ఒక ఇల్లు కడుతున్నారు, ఒక అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నారు. So whenever you are constructing that structures, 5 floors, 10 floors, so kitchen waste, bathroom waste, నార్మల్ వేస్ట్ ఎలా మీకు ప్రాసెస్ అవుతుంది? కిచెన్ వేస్ట్, బాత్రూమ్ వేస్ట్ మీకు పైప్స్ ద్వారా సీవేజ్ ట్యాంక్స్ కి ఎలా వెళ్తున్నాయి, రైట్? బాత్రూమ్ వేస్ట్ వాటర్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది, హౌ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ఇన్ ద సీవేజ్, హౌ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్, హౌ దే ఆర్ డిస్పోజింగ్ ఇట్. ఇవన్నీ చదువుకోవడానికి వీ హావ్ టు స్టడీ ద ఫ్లూయిడ్ మెకానిజమ్స్. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ లో, థర్డ్ గురించి టాపిక్స్ వస్తాయి అన్నమాట, రైట్? నెక్స్ట్, hydraulic dams, irrigation pumps and turbines. Right? So here also you have to study the dam construction, the design of dams. Next,
how we are from the bores, how we are taking the water from the ground and distributing the irrigation process. So we will discuss these topics in the irrigation process. Next, pumps and turbines. Pump ante enti. So what is the basic objective of pump? To extract the water from the ground and supply to the output terminal. అంటే పంప్ అనేది వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది పైకి. పంప్ వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. పంప్ అనేది వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. So it will extract it and it will supply to the other places. Next, turbines. Turbines is a big concept. Pump and a smaller, turbine is a big. So if you see any hydro power plant like power plant, some other plant. Sir. Go. Hello. Sir. Sir, voice break అవుతుంది సార్. వినిస్తుందా ఇప్పుడు? హలో. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వన్ సెకండ్. వినిస్తుందా ఇప్పుడు? బ్రేక్ అవుతుంది సార్ వాయిస్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. So in the dams, irrigation pumps and turbine అనేది big concept. So if you are seeing any thermal power plants or any hydro power plants, turbine ఏం చేస్తుంది? It will take the huge amount of water bodies and send to the other places. That is the concept of turbine. Water retaining structures. Water ని మనము రిటైన్ చేయడం అంటే వాటర్ మనం తీసుకోవడం. సో ఇవన్నీ this comes under the concept of water retaining structures. Flow of air around the buildings, bridge piers in rivers, groundwater flow. So a civil engineer or a structural engineer has to know what are the fundamental concepts of fluid mechanics. అంటే వాటర్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది, how the water is flowing from top surface to the lower surface, from lower surface to the top surface. Top surface to lower surface అంటే ఏంటి? మీ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, మీ ఇంటి పైన వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, బాత్రూంలోకి ట్యాప్లో వాటర్ రావాలి అంటే టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి వాటర్ బాటమ్ సర్ఫేస్కి ఎలా వస్తుంది? త్రూ పైప్. అది జనరల్గా అందరికి తెలిసిందే. ఫర్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ వాట్ దే హ్యావ్ టు నో, వాటర్ ప్రెషర్ ఎంత వస్తుంది, రైట్? వాటర్ ప్రెషర్ అనేది ఎంత వస్తుంది? స్ట్రైట్గా ఉన్న పైప్లో వాటర్ ప్రెషర్ ఎంత వస్తుంది? బెండ్ అంటే టర్నింగ్ కొడుతున్నప్పుడు ఎల్ బెండ్స్ ఉంటాయి, యూ బెండ్స్ ఉంటాయి పైప్స్కి. ఆ టర్నింగ్ దగ్గర ప్రెషర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ సివిల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్, రైట్? సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ఎయిర్ అండ్ ఆల్సో ద ఎయిర్ ఫ్లో. ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నారు, లేదంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నారు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కడుతున్నారు. At that point you have to see how the air supply, how the air is flowing inside the flats. Ante oka flat ki you are having 5 floors. Okay, every flat అనేది గోడకి కామన్ వాల్స్ ఉండకూడదు. కామన్ వాల్స్ ఉంటేనే ఏంటి? ఎయిర్ సప్లై సరిగ్గా జరగదు. మీన్స్ ఎవ్రీ ఫ్లాట్ కి యూ రిక్వైర్ సమ్ గ్యాప్, మినిమం 3 feet or 4 feet. దేర్ బై ద ఎయిర్ సప్లై అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఎయిర్ సప్లై విల్ flow around the buildings. So that is also the study in the fluid mechanics. So like this, a structural and civil engineering student should study all these concepts to understand the concept of fluid mechanism. Next, introduction to the fluids. Here there are 3 states of matter. General ga universe lo 3 states of matter untundi. What are the 3 states of matter? Solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. Already మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో 10th లో చదువుకుంటారు సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. బట్ we will purely discuss on liquids and gases. లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ చర్యలు అంటే రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి whenever they are on the surfaces of any object. ఆ సర్ఫేస్ కూడా స్క్వైర్ గా ఉంటే ఎలా, రెక్టాంగులర్ గా ఉంటే ఎలా జరుగుతుంది, స్క్వైర్ పైప్స్ ఉంటే ఎలా జరుగుతుంది, లేదంటే సర్క్యులర్ పైప్స్ ఉంటే ఎలా జరుగుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ ఈస్ కంప్రెస్డ్ ఎలా జరుగుతుంది,
whenever the gases are compressed, how they are reacting. ఇవన్నీ based on some formulas, based upon some analysis మనము డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఫ్లూయిడ్స్ డస్ నాట్ రెసిస్ట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ షేప్. సో ఫ్లూయిడ్ అనేది ఒక షేప్ అంటూ ఉండదు, రెసిస్ట్ చేయలేదు. డస్ నాట్ రెసిస్ట్ చేంజ్ ఇన్ షేప్. ఇట్ డిఫర్స్ automatically. Why? Because whenever you are pouring any liquid or water in a container, it takes the shape of the container. అంటే ఏంటి, వాటర్ని కానీ లిక్విడ్ని కానీ ఆయిల్ని కానీ ఒక సర్ఫేస్ మీద వేసినప్పుడు కవర్లో పోసారు, అప్పుడు వాటర్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ద షేప్ ఆఫ్ ద కవర్. బకెట్లో పోసారు, షేప్ ఆఫ్ ద బకెట్. గ్లాస్లో పోసారు, ద షేప్ ఆఫ్ ద glass. So like this, the water does not resist a change in the shape. Therefore, fluids assume the shape of the container they occupy. అందుకే ఫ్లూయిడ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ ద షేప్, ఇట్ విల్ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఏదైతే ఆక్యుపై చేస్తుందో. ఓకే. నెక్స్ట్, లిక్విడ్స్ మే బి కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. లిక్విడ్స్ కి జనరల్ వీల్ కన్సిడర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 1 లీటర్ జార్ ఉంది, 1 లీటర్ బాటిల్ ఉంది. సో 1 లీటర్ వాటర్ మనము దానిలో పోస్తున్నాం. ఓకే. లిక్విడ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. లిక్విడ్స్ అనేవి జనరల్గా ఇన్కంప్రెసిబుల్, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ వేర్ విచ్ ఆర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. అండ్ ఆల్సో గ్యాసెస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్కంప్రెసిబుల్. మీరు ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ఉంది, గ్యాస్ సిలిండర్లో ఎన్ని కేజీస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంటుంది, బాగా కంప్రెస్ చేసి గ్యాస్ని మీరు సిలిండర్లో ఎక్కిస్తారు. So that's why if you are not properly handling the cylinders in your kitchen, it will explode and big damage jarugutundi because of high incompressible gases. Next, gases are also compressed and will expand to fill the container they occupy. Idi kuda liquids and gases generally take the shape of the container. Simple ga cheppalante. Okay, liquids and gases will expand and take the shape of the container. Simple thing. Next, we will surely be interested in liquids either at rest or in motion. So ఇప్పుడు మనం మెజారిటీగా ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో ఫ్లూయిడ్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఆ ఫ్లూయిడ్స్ ఎలా ఉండాలి? ద ఫ్లూయిడ్ మే బి ఇన్ ద రెస్ట్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఇన్ ద మోషన్. అది స్టిల్గా అంటే ఒక గ్లాస్ లో వాటర్ పోసి సైలెంట్గా ఉంచారనుకోండి, ఎలా దాని లోపల రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, దాని రియాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో వీ విల్ డిస్కస్ దోస్ టాపిక్స్ ఇన్ దిస్ సెషన్. నెక్స్ట్, now see the simple figure here. So ఇది ఒక కంటైనర్ అనుకుందాం. It's a simple container where the liquid showing free surface. So here the liquid is showing free surface. So దీన్ని మనం కంప్రెస్ చేయలేదు. నార్మల్ ఒక కంటైనర్ లో we are pouring a liquid at certain space. Now see here the gas is filling total volume. So ఇప్పుడు మనం here if you are seeing the gas, here if you are seeing the container entire, for example gas మనం ఇంతవరకే పట్టామనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటికల్ the gas will fill all the place. అదే వాటర్ if you are filling the water at certain level, ఆ లెవెల్ వరకే ఉంటుంది. సో this is a behavior of fluids in the container. కంటైనర్ లో మనము లిక్విడ్ పోస్తే దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది. ఇక్కడ అదే కంటైనర్ లో గ్యాస్ నింపినప్పుడు, కొంచెం గ్యాస్ నింపినా ఫుల్గా నింపినా ఆ స్పేస్ అనేది 100% ఆక్యుపై చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? ఆడియో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓకే? చాట్ లో మీరు ఓకే అని పెట్టండి, చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి. ఓకే ఓకే సార్. రైట్ థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. యూ కెన్ సే ఎనీ డెఫినేషన్. ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంకొకరు ఏం చెప్తారు? ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఏ property, fluid is a medium which is a capacity of flowing from one place to other place అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ జనరల్ డెఫినేషన్, సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెఫినేషన్ ఏంటి? స్ట్రిక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ కన్ఫర్మ్స్ కంటిన్యూస్లీ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ షియరింగ్ ఫోర్సెస్. సో వాటర్ అనేది స్టిల్గా ఉన్నప్పుడు కానీ మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ షియరింగ్ ఫోర్సెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా అప్లై అవుతుంది. షియరింగ్ ఫోర్సెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా అప్లై అవుతుంది. ఇది మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్, ఎ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్.
Simple definition. Fluid ante enti? Fluid means it is a substance or a medium which is capable of flowing from top surface to the bottom surface. అంతే కదా, దాని మోషన్ చూడాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఒక స్లాంట్ సర్ఫేస్ మీద వీ హ్యావ్ టు పోర్ ద ఫ్లూయిడ్. ఇట్ మే బి ద ఆయిల్, ఇట్ మే బి ద వాటర్, ఇట్ మే బి ద పెట్రోల్, ఎనీథింగ్. So we have to pour the water from a top surface to the bottom surface. Then only we can see the movement of water, movement of a medium, how it is taking the action. So capability of flowing. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వాటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎలా ఉండాలి? దానికి ఒక డెఫినెట్ షేప్ అంటూ ఉండదు. ఇందాక చెప్పుకున్న స్లైడ్స్ లో డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ షేప్. దేనిలో పోస్తే ఆ షేప్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్, ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ షేప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ బట్ కన్ఫర్మ్స్ టు ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనింగ్ వెజల్. దేంట్లో పోస్తే ఆ షేప్ వచ్చే గుణము వాటర్కు ఉంటుంది. నెక్స్ట్, small amount of shear force exerted will cause to undergo deformation which continues as long as force continues to be applied. For example, మీరు take a cover, ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ కవర్ తీసుకొని pour a water in that. సో క్లాస్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, స్మాల్ ప్రాజెక్ట్, టేక్ ఎ వాటర్. గంగాధర్ లేట్గా ఎంటర్ అవుతున్నావు. సో అందరు త్వరగా జాయిన్ అవ్వాలమ్మా. విత్ ఇన్ 10 to 15 minutes లోపల జాయిన్ అవ్వాలి అందరూ. డోంట్ కమ్ ఇన్ ద మిడిల్, ఇన్ ద లాస్ట్లో వస్తే అడ్మిట్ చేసుకోను. కీప్ ఇన్ మైండ్, అటెండెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లాస్ ఒక కవర్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ పోసి పైన ట్యాక్ చేసేయండి, కట్టేసేయండి వాటర్ పోకుండా. నవ్వు దాన్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టారు, కదలకుండా పెడితే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టిల్ వాటర్. whenever you are taking the water in your one hand, right hand లో వాటర్ ప్యాకెట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో కంప్రెస్ చేయండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో జస్ట్ కంప్రెస్ చేసి ఫోర్స్ టువర్డ్స్ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్, ద షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. షియర్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వాటర్ బాడీ. when thereby after acting the shear force on the water body, it goes deformation which continues as long as force continues to be applied. ఎప్పుడైతే మీరు అదర్ హ్యాండ్ తో ప్రెస్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నంత వరకు ద ఫోర్స్, ద డిఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. డిఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? వాటర్ కూడా లేయర్స్ ఉంటాయి, లేయర్ బై లేయర్. సో లేయర్ బై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ ఎ బ్రెడ్ ప్యాకెట్ తీసుకొని దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు? స్లైసెస్ గా ఉంటుంది బ్రెడ్ ప్యాకెట్. ఓకే, సో దాన్ని మీరు చేత్తో ప్రెస్ చేసి, ఏది పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రెస్ చేసి ముందుకు జరపండి. సో whenever you are doing so, what happens? ప్రెషర్ అప్లై అయ్యి వెలాసిటీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి బ్రెడ్ స్లైసెస్ షియర్ అవుతుంది. అంటే ఒకదానికి ఒకటి లేయర్ బై లేయర్ ముందుకు జరుగుతుంది. In the same way, the water also goes deformation as long as you are applying the load on it. So simple గా ఇది చూద్దాం, ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ. To understand this, what is the shear force means? ఇది ఒక సర్ఫేస్, టేక్ ఎ సర్ఫేస్, ఒక టేబుల్ మీద ఒక బుక్ పెట్టుకోండి. టేబుల్ మీద ఒక బిగ్ ఫ్యాట్ లాంగ్ టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకొని కీప్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ ద బుక్. అప్పుడు ప్రెషర్ అప్లై అవుతుంది. ఫస్ట్ పర్పెండిక్యులర్ గా పెట్టండి, ప్రెషర్ విల్ అప్లై ఆన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. లేటర్ మూవ్ యువర్ హ్యాండ్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ యువర్ బాడీ. ముందుకు జరిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ముందుకు జరిగినప్పుడు బుక్ లో ఉన్న పేజెస్ ఒక 100 పేజెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, లేదంటే 500 పేజెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఒక్కొక్క పేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లేయర్. దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ కంప్రెసింగ్ ఇట్ అండ్ పుషింగ్ మూవ్ టువర్డ్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ద పేపర్స్ అనేవి షియర్ ఫోర్స్ జరుగుతుంది. పేపర్స్ విల్ టేక్ షియర్ ఫోర్స్ యాక్షన్. దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షియర్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లూయిడ్. అదే కాన్సెప్ట్ మీద ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. If the fluid is at rest, there can be no shearing forces acting, and therefore all forces in the fluid must be perpendicular to the planes in which they act. Next. Then what is the E definition తీసుకొని మోషన్ లో అప్లై చేద్దాం.
Now see here, for example, consider a fluid showing along a fixed surface. At the surface there will be a little movement of fluid. It will stick to the surface, thereby further away from the surface of the fluid flows faster, which has greater velocity. సో ఇందాక మనం ఈ ఫిగర్లో చెప్పుకున్నట్టు మనకి పర్పెండికులర్గా ప్రెషర్ అప్లై అవుతుంది y డైరెక్షన్లో. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది? మూమెంట్ జరుగుతుంది. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్స్లో తీసుకున్నప్పుడు సో వాటర్, ఈ యారోస్ అనేవి వాటర్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ అండ్ వాటర్ ఈస్ ఆన్ ద స్టిల్ వాటర్ ఈస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ స్టిల్, అంటే స్టాటిక్ పొజిషన్ లో ఉంది. Then whenever you are applying a pressure here and moving towards, then what happens here? Shear force action. Same మన బుక్ మీద ఎలా జరుగుతుందో వాటర్ మీద కూడా మనకి కనబడదు లేయర్, బట్ ద షియర్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వాటర్. దట్స్ వై మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎంత ఫోర్స్, ఎంత మీరు వెలాసిటీ, ఎంత స్పీడ్ అప్లై చేస్తే వాటర్ అంత ఫోర్స్ గా వెళ్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ గ్రాఫ్ హియర్, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో మనము వెలాసిటీ u తీసుకుంటే, y యాక్సిస్ లో మనము ప్రెషర్ అప్లయింగ్ పర్పెండికులర్ గా తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? ద గ్రాఫ్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే వెలాసిటీ ప్రొఫైల్ అనేది ఏం జరుగుతుంది? కర్వ్ తీసుకుంటుంది. అంటే ద వెలాసిటీ పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది? షియర్ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతుంది. వెలాసిటీ పెంచే కొద్దీ షియర్ ఫోర్స్ అనేది గోయింగ్ అప్వర్డ్స్. Slowly is taking the action. So that's happening whenever you are taking the water body in motion. Next, if one layer is moving faster than other layer of fluid, there must be shear forces acting between them. For example, ఇది one layer అనుకుందాం, 2, 3, 4, 5. So whenever you are applying the pressure and pushing towards it, 5, 4, 3, 2, slowగా layer by layer it is moving. So but surface మీద ఏదైతే వాటర్ ఉందో, it will stick to the surface. Remaining layers will move forward faster when compared to this one. Final గా ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే వాటర్ ఫ్లో జరుగుతున్నప్పుడల్లా ప్రాసెస్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది, రైట్? అదే ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ మీద తీసుకొని చూద్దాం. See the next figure. See here. So here ఈ రెండు వచ్చేసి షాఫ్ట్స్ అన్నమాట, మోటార్ తో రొటేట్ అయ్యే షాఫ్ట్స్ ఇవి. కన్వేయర్ బెల్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైకిల్ చైన్ ఉంది అనుకోండి. సైకిల్ స్ప్రాకెట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, చైన్ కవర్ ఇక్కడ చైన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్ప్రాకెట్ వీల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు పెడలింగ్ చేస్తుంటారు. పెడలింగ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సైకిల్ చైన్ అనేది మోషన్ లో జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఏం చేద్దామంటే, సి హియర్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ ఐడిల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే విచ్ ఈస్ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ పొజిషన్. సో వి ఆర్ టేకింగ్ ద సైకిల్ you are taking the conveyor belt and placing on the idle fluid. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇది స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు రియాక్షన్. సో whenever the chain is moving, the belt, the conveyor is moving like this, స్టేషనరీగా ముందు ఇలా ఉన్నది ఇలా జరుగుతుంది. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఇనిషియల్ ఐడిల్ ఫ్లూయిడ్ ఉన్నప్పుడు, స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు విస్కస్ ఫ్లూయిడ్, ద రియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి? whenever it is in motion, taking place towards the direction of the velocity. సో మనము వెలాసిటీని ఇట్లా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు వాటర్ ఎట్టబోదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ టువర్డ్స్ ద వెలాసిటీ. సో లైక్ దిస్ ఒక రియల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రాసెస్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద షియర్ యాక్షన్. ఇంకా మనకి 10 minutes ఉంది, నో ప్రాబ్లం. When a fluid is in motion, any difference in velocity between adjacent layers has the same effect as a conveyor belt does. Therefore, to represent real fluids రిప్రజెంట్ చేయడానికి మోషన్ లో ఉన్నప్పుడే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. We must consider the action of shear forces. Therefore, real fluids మనం చూడాలంటే it should be in a motion which are considering under shear forces. ఇప్పుడు ఇందాక మనం తీసుకున్న స్క్వేర్ వాటర్ బాడీని మనం డయాగ్రమాటిక్ BCD is a still water. So whenever you are applying perpendicularly and moving towards in this direction, say see the F here, F అనేది ఆపోజిట్ లో రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద స్టిక్ అయింది కాబట్టి. సో whenever it's taking towards motion, సో ఇక్కడ AB వచ్చేసి ఒక యాంగిల్ తీసుకుంది, CD వచ్చేసి ఒక యాంగిల్ తీసుకుంది.
CD. So it taking distance of x and taking an angle phi. Now B ఇక్కడ నుంచి B పొజిషన్ చేంజ్ అయింది, C నుంచి C పొజిషన్ చేంజ్ అయింది. దెన్ ఒక హైట్ ఉంటుంది, అంటే హైట్ మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాము, సెంటర్లో తీసుకుంటాం. సెంటర్లో తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ y. Now taking these things into consideration, a small element of fluid shown which is subjected to shear force and has a dimension into the pitch. Now force acts over an area A is equals to BC into distance S. అప్పుడు మనకి షియర్ స్ట్రెస్ అప్లై చేసిన, ఈ షియర్ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చదివే ఉంటారు. షియర్ స్ట్రెస్ అప్లై చేసినప్పుడు స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేస్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా, ఈ డెఫినేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. Thereby stress tau is equals to force F by A. Any stress causing a deformation or a strain and a shear stress causes a shear strain. అర్థమైందా? This shear strain is measured by an angle phi. Therefore shear stress is proportional to the rate of shear strain. Therefore shear stress is equals to constant into rate of shear strain. Therefore we need to know the rate of shear strain. From the diagram lo phi is equals to x by y. From this diagram, the phi is equals to distance moved from initial place to other place by the height of the water body taking at the center. So దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు we'll get the stress formula for x by y. Next, suppose that a particle of a fluid at E x in time, ఒక టైం t తో మూవ్ అయినప్పుడు, then what happens to that, s is equals to the personal angles, thereby దాని చేసినప్పుడు delta pi by with differentiating with the t, x by y by t, that is equals to x by t into 1 by y. మనం t పోయిన తర్వాత that is equals to delta t by delta t is equal delta pi by delta t is equals to u by y, where u is the velocity of a fluid. This term is also the change in the velocity of height lo kuda we can see the change. Thereby when we consider a small changes in height, we can write du by dy. Therefore we have shear stress is equals to constant into du by dy is constant into నేను చెప్పుకున్నాము constant into rate of shear strain. Rate of shear strain means this one, du by dy. Then mu, dynamically viscosity is given by tau is equals to mu into du by dy. This is nothing but the Newton's laws of viscosity. Okay, అర్థమైంది కదా? సింపుల్ థింగ్, స్ట్రెస్ డెఫినేషన్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా అనేది ఒక చిన్న ప్లేస్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సింపుల్ డెఫినేషన్స్ విల్ డిస్కస్. వాట్ ఇస్ ద definition of mechanics, what is the definition of fluid mechanics, what is the definition of kinematic mechanics అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. So then what is the mechanics what we are discussing here? It is a branch of science that deals with both stationary అంటే స్టిల్ గా ఉన్న వాటర్ మూవింగ్ బాడీస్ under the influence of forces. So mechanics is a branch of science which deals with the stationary water and moving water under the forces, under the influences of forces. ఫోర్సెస్ అప్లై అవుతున్నప్పుడు స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, మూవింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టాటిక్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెకానిక్స్. స్టాటిక్స్ అనేది బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెకానిక్స్ దట్ డీల్స్ వెన్ ద బాడీస్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఒక వాటర్ బాటిల్ ని వాటర్ పోసి నుంచో పెట్టాం అక్కడ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లూయిడ్ స్టాటిక్స్ అంటాం. ఓకే, fluid statics. Dynamics, the branch of science that deals with the water bodies in motion. అంటే ఒక రివర్ బెడ్ అంటే ఒక పైప్ లో వాటర్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డైనమిక్స్ అంటాం. ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ ద మోషన్, వాటర్ బాడీస్ ఇన్ మోషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్? Science. Fluid mechanics is a science that deals with the behavior of the fluids at rest. Rest లో ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము, ఫ్లూయిడ్ స్టాటిక్స్ అంటున్నాము. మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అని చెప్తున్నాము. అండ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ with the solids or
అదర్ ఫ్లూయిడ్స్ అట్ ద బౌండరీస్. అంటే బౌండరీ, ప్రతి వాటర్కి బౌండరీ కంపల్సరీ. బౌండరీ అంటే ఏంటి? వాటర్ బాటిల్ వాటర్ పోసినప్పుడు ఇన్సైడ్ వాల్, ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ బాటిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బౌండరీ. సో ప్రతిదానికి బౌండరీ ఉంటేనే దెన్ వీ కెన్ డూ ఎనీ అనాలిసిస్, రైట్? నెక్స్ట్, ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్. ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్, it is a study of fluids in motion, study of fluids in motion where pressure forces are not considered. ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు, స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్ మోషన్ వేర్ ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేయము, వేర్ ద ప్రెషర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ అప్లైడ్. సింపుల్ థింగ్. ఇట్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్ మోషన్ వేర్ ద ప్రెషర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. ఓకే. Next, fluid dynamics. What is the meaning of fluid dynamics here? Study of fluids in motion. The same thing, study of fluids in motion where pressure forces are considered. Kinematics లో ప్రెషర్ తీసుకోము, డైనమిక్స్ లో ప్రెషర్ తీసుకుంటాం. సింపుల్ థింగ్. నెక్స్ట్, హైడ్రోడైనమిక్స్. The study of motion of fluids that can be approximated as incompressible thing. Hydrodynamics, the study of motion fluids which are incompressible. It may be solids, water bodies, gases. Hydraulics, a category of hydrodynamics. It is a subcategory of hydrodynamics which deals with the liquid flows in pipes and open channels. Hydraulics అనేది ఏంటి? It is a category. It's a category. It is it is a subcategory in the hydrodynamics where the liquid flows in the pipes and open channels. Gas dynamics, it deals with the flow of fluids that undergo density changes, such as the flow of gases through nozzles and high speeds. For example, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్లైర్ డిస్టింగ్విషింగ్ ఉంది. సో ఏమన్నా మంటలు ఆర్పాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? విల్ టేక్ ఎ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ అండ్ వీ విల్ ఓపెన్ ద ఆరిఫైస్, దేర్ బై గ్యాసెస్ విల్ ఫ్లో. అక్కడ డైనమిక్స్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఏరోడైనమిక్స్, దట్ డీల్స్ విత్ ద ఫ్లో ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఓవర్ ద బాడీ సచ్ as ఎయిర్క్రాఫ్ట్, రాకెట్స్, ఆటోమొబైల్స్ అండ్ లో అండ్ హై స్పీడ్. ఏరోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ సపరేట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్. ఒక కార్ డిజైన్ చేశారు, మీరు ఆపోజిట్ గా గాలి అంటే రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు. సో వాటర్, ద ఎయిర్ ఈస్ టువర్డ్స్ యూ, యు ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్, ఆపోజిట్ లో వెళ్తున్నారు. అప్పుడు గాలి అనేది మీ కార్ మీద నుంచి ఎలా ఫ్లో అయ్యి మీ కార్ ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్తుంది? దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏరోడైనమిక్స్. దట్స్ వై వి సీ ద ఏరోప్లైన్ ముక్కు ఫ్రంట్ పైలట్ ఎలా డిజైన్ ఉంటుంది? షార్ప్ గా, స్లాంట్ గా. అదే మీరు స్ట్రైట్ గా పెట్టండి డబ్బాలాగా, మీకు గాలిలోంచి దూసుకుపోతుంది అనమాట. దట్స్ వై ద రాకెట్ షేప్ ఆల్సో లైక్ దట్. నెక్స్ట్, meteorology, oceanography, hydrology. This deals with the naturally occurring flows. అంటే river flows, other flows it will take. Deals with the natural occurring forces. So time కూడా అయిపోయింది. We'll discuss applications రేపు చెప్పుకుందాం. So if you have any doubts, open your chat and you can talk to me. Attendance తీసుకోబడుతుంది. Some persons are coming very late, so దానికి అటెండెన్స్ ఉండదు. ఓకే, ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. 9:30కి 9:40కి అలా ఉండదు బాబు. ఎనీ డౌట్స్? ఓపెన్ యువర్ స్పీకర్ సో దట్ యూ కెన్ టాక్. ఏం లేవన్నా? ఎనీ పర్సన్?